Là, nous prenons tout à l'heure notre bateau pour Zanzibar. Voilà. Nous prenons notre bateau pour Zanzibar. Et tout à l'heure à 12 h et dans quelques temps, nous serons à Zanzibar. Et voilà notre vlog d'aujourd'hui, c'est Zanzibar. Alors tout à l'heure, là nous sommes à la salle d'attente pour attendre les bateaux. Et bientôt ça sera pour Zanzibar. Voilà. Là c'est la salle d'attente. Allez pénétrer dans dans les bateaux. Un dernier contrôle. Voilà. Là maintenant nous allons prendre les bateaux pour se rendre à Zanzibar. Voilà. Là nous sommes à Dar es Salaam et nous allons prendre notre bateau pour Zanzibar. Nous allons prendre notre bateau pour Zanzibar. Économique. Voilà, économique. Le bateau est là. Je prends mon bateau. Je prends la place. Et moi, j'aimerais quand même aller voir les devants. Là, je suis en train de prendre mon bateau. Et moi, j'aimerais sortir là-bas pour voir les choses. Voilà. Ça me permet de voir les choses. Voilà. Là, nous sommes à Dar es Salaam et nous allons devoir partir à Zanzibar. Nous sommes à Dar es Salaam dans les boats et tout à l'heure nous allons démarrer pour Zanzibar. Voilà. Là, nous sommes en train de quitter Dar es Salaam, carrément pour Zanzibar. Dar es Salaam qui est pour Zanzibar. Là, nous sommes en train de quitter. Voilà, Dar es Salaam. Je suis dans les bateaux. Voilà, nous venons de laisser Dar es Salaam et pour l'île des Zanzibar. Et notre visite, notre balade sur la Tanzanie continue. Et nous allons vous faire visiter beaucoup d'autres choses sur cette magnifique ville de, évidemment, Dar es Salaam, Zanzibar, pourquoi pas Mwanza et pourquoi pas Arusha. Voilà, les bateaux contournent. De l'autre côté, il y a les ports, il y a des bateaux. Et nous prenons l'océan.
paraît qu'il y a aussi Rotana ici. Donc de l'autre côté, c'est Rotana. Très vite. Il y a un vent. Je pense que nous allons prendre de belles images ici de la Tanzanie. Et nous sommes dans le ferry. S'il faut dépenser aussi là-bas. Pour arriver dans ces pays, ils ne demandent même pas les visas. Donc nous sommes dans l'East African Community. Nous sommes dans l'Est Africa Community. Donc Afrique, pratiquement, c'est des États de l'Est Afrique, de l'Est, de l'Afrique de l'Est. Ce qui fait que, en tant que Congolais, tu peux venir ici sans visa. Tu peux aller au Kenya, en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, en Soudan du Sud, sans visa. Je ne sais pas si l'Éthiopie aussi fait partie de l'East African Community. Là, je ne sais pas encore. On va se renseigner par rapport à ça. Et nous voyons vraiment, nous laissons Dar es Salaam pour Zanzibar. C'est beau. C'est beau à voir tout ça. Je peux amener les enfants faire un tour. Et ça fait du bien. Ah non, non. I don't pick you, don't worry about it. I'm in the top, I'm not in the back.
Voilà l'océan. Bientôt nous allons accoster. Voilà l'île des Zanzibar. Et bientôt sera l'accostage. Voilà l'île des Zanzibar. Et bientôt sera l'accostage. Arrivé à Zanzibar. Voilà Zanzibar.
sommes arrivés et bientôt c'est l'accostage. Des différents bateaux, il faut venir visiter. Il faut faire un tour, c'est très important. C'est tellement beau. Et on accoste tout à l'heure. Voilà Zanzibar. Voilà cette magnifique ville de Zanzibar. On vous fait visiter aujourd'hui Zanzibar. Waouh! Elle est belle la ville. Et nous allons accoster tout à l'heure. Et nous allons vous faire visiter, vous faire vivre la vie des Zanzibar à travers notre vlog d'aujourd'hui. Karibu Zanzibar. Waouh! Enfin, j'y suis arrivé. Zanzibar, c'est parmi les grandes îles que l'Afrique a et qui fait partie de la République unie de Tanzanie. Parce que Tanzanie, c'est l'association de la Tanganyika, des Zanzibar et des Zanzibar et puis d'une autre île que j'oublie le nom, je vais devoir me renseigner tout à l'heure. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est magnifique. On va accoster bientôt. Ah là là, je visite Zanzibar. Il faut faire un tour avec les enfants. Ah là là. Il faut vraiment faire un tour avec les enfants. Ah là là. Karibu Zanzibar. Ah là là. Voilà, nous sommes arrivés, on accoste, on descend, tout est organisé. Tout est vraiment organisé. Tout est vraiment organisé. Il y a les ports,
Et là, on arrive et on va descendre. Et la vie doit continuer. On se voit dans la ville. De navigation, on est arrivé. Voilà, on est arrivé à Zanzibar. Après 1h45, je pense, de navigation, nous voilà à Zanzibar. Karibu Zanzibar. Donc si vous arrivez, vous devez avoir l'assurance à Zanzibar. L'assurance est à $40. Voilà. Et puis à l'immigration, et puis vous sortez. Là, nous sommes à Zanzibar. Yes. You are in Zanzibar. Nous sommes à Zanzibar et nous circulons déjà. Je suis accueilli par Pauline. Welcome to Zanzibar. Yes, we are in Zanzibar right now. We are going to tour around to make you to visit Zanzibar. Yes. Here the taxi is in right color, private, Yes. huh? Yes. Okay. But you speak French? No. I forgot already French. Oh, why can you forget all French, all your French? I hear, but I can't speak. Okay. My mom still speak French. Because Okay. here every time I speak English. Ok. Voilà, nous sommes à Zanzibar. Nous sommes en train déjà de sortir du port. Et qu'est-ce que ça va coûter? Il faut payer... quand tu arrives à Zanzibar, il faut quelques démarches vite fait dans l'immigration. Et vite fait, il faut payer $40 pour l'assurance. Et voilà, et puis c'est tout. Là, nous sommes à Zanzibar. Zanzibar que les Quinois aujourd'hui veulent à tout prix venir visiter. Nous sommes à Zanzibar. Nous allons circuler avec Maman Paulina et vous faire voir Zanzibar. Et c'est un plaisir pour moi de visiter cette magnifique ville qui est Zanzibar. Une ville très historique. Pardon, historique énormément. Nous allons vraiment visiter. Aujourd'hui, Zanzibar, c'est l'Eldorado des touristes. C'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que Zanzibar nous cache? Ben, c'est ce que nous allons voir. Voilà, Zanzibar. Les coins et recoins de Zanzibar. Nous allons visiter, nous allons voir. Qu'est-ce que Zanzibar nous garde? Donc voilà, je suis à Zanzibar. Déjà pour venir en Tanzanie, pour nous les Congolais, ça ne vous demande pas les visas, c'est ce qui est bien. Mais en arrivant, pour venir à Zanzibar, il faut que tu payes $40 pour l'assurance. Évidemment, tu peux connaître un accident ici et puis ton assurance va t'aider. Et puis, j'ai payé combien? $30 pour reprendre mon bateau. Et voilà. Et nous allons prendre des contacts ici pour ceux qui veulent aussi venir visiter. Nous allons prendre de bons contacts. Tu veux venir avec ta famille. Et voilà, nous allons les faire ensemble. Et Paulina est ici. Et voilà. Elle, c'est notre sœur. Malgré qu'elle s'est transformée totalement. C'est vrai? You. Alors, voilà ma chambre. J'ai pris ma chambre à Zanzibar. Maintenant, il faut aller circuler. Voilà, pas mal.
à $50. Voilà. Zanzibar town, Zanzibar market. This is in my front. This is the parking. It's a mosque or? No, it is not a mosque. It's a parking, car parking. Ok. This is ok, wonderful. It's a car parking. Voilà, ça c'est juste un parking. Yes. Nous sommes en train de visiter Zanzibar. Et je suis accompagné par Paulina. Et si tu veux venir à Zanzibar, Paulina est là avec son agence pour te recevoir et te faire visiter Zanzibar. And this is what? It's a kind of bank. Yeah, this is a money bank. It's a Muslim bank. Okay. Yeah. How many like a commune, as we are calling in our country, how many commune is in Zanzibar? There is many. Many? Yes, there is many, but most of them they are staying out of town. Okay. Yes. But most of the houses here are built by Arabian. Arabian. Yes, Arabian style. As you can see, most of the house Yes. are in the same style. Okay. Yes, are built by Arabians. Arabians Yes. people. Because Tanzania is a very historical island, and This is our big market. the big market is this one? This one. Okay. Yes. And now we have changed the buildings. Okay. That's why you don't see it look local. Okay. Now the building has been changed. It's called Darajani. Okay. Yes. Before we had the really local ones. The really local ones, it was looking like Arabians. Okay. Yes, but now they're modifying it. Okay. This is called a train house. Train house. That one. Yes. It's Train a house. Train house, which has gyms, has restaurants. Inside. Yes. Has shops, different kinds of shops. Okay. Yeah. This is the market. This is the market. And Okay. we're still building another one. Another one inside. But after we go inside and stroll around, eh? Yes. Okay. Voilà, c'est Zanzibar. This side is for homemade juice. Yeah. Then that's one there. It's a big market. Okay. And this one is categorizing for woman things. Okay. Yes. But I see many people strolling around. I don't know, because of the market or all the days is like that. Every day is like this. It's a busy time. Now we are in high season. Okay. Yes. It's starting at the end of, it's starting on this June until September. End September. of September. So we'll be in high season. Now we are full in Zanzibar. Okay. This is a new one. This is a It's new called what? Darajani soup. Darajani soak. Yes. It's new, It has been, new market or new what? it's new market. Okay. Yeah, it was an old one, but they built. They and rebuilt. renovated Okay. In Okay. this Arabian style. Ok, voilà, ça c'est un ancien marché qu'ils ont reconstruit. C'est un marché. Waouh. This is a new C'est au rythme des musulmans. Donc ici, c'est vraiment de l'influence arabique. Là, nous sommes à Zanzibar. Et ça, c'est un marché, il y a des restaurants, il y a presque tout à Zanzibar. Et la nuit, je pense, the night, it is very movement here. Yes, it is very. Okay. Yes. But we stroll first. Afterward, we're gonna come and eat. Ooh, there is very good food. The biggest restaurant. Yes, Not much. wonderful. African African food. food. Yeah, local food. Okay. Biryani, fish. This is chango. Chango. This is chango.
Ok. Ouais, nous sommes à Zanzibar. Nous sommes en train de passer, de visiter Zanzibar. Nous allons vous faire visiter Zanzibar. It is a market, huh? Yeah, they sell Tanzanite. Tanzanite. Ah, yeah, I know about a kind of a stone. Yes, this is where you can get a stone in a very good price. Okay. Yeah. But we stroll around, but talk about you. If somebody want to come, Yes. you will receive him, you will make him to stroll around No the problem. If anybody wants to come to Zanzibar, here I am. I'll take you any places you want. We have so many places. We have different types of places. We have tourism, we have locals. Anywhere, anything you want, I will be here to assist. But just give already the number. Because I know that you have so many customers from all over the world. No problem, no problem. My name is Pauline. I am a sales consultant in tourism. I'm dealing with hotels, I'm dealing with groups. For anyone who has a wedding, anniversary, party, anything you want in Zanzibar, I'm here to assist. For accommodation, for tourism, for trips, for any excursion, I'm here to assist. You can reach me out via WhatsApp. My number is +255 654 4672 and 41. I'll write it if I will make my montage. I'll write your name. We'll take you in our local market. We'll take you in history. I would like also to go and visit the way young people, young men are jumping on the water. It's there for Razani. That's the place I told you at the evening. Okay. We'll be going there. Okay, no problem. I would like. Nice. And also we have a turtles at the small islands there. Okay. The old turtles. It's okay. Called, I would like to go there also. Prison Island. Yes. That is for. It was a very historical place and Elle dit que on va aussi faire un tour. By Sunday, yes. On va faire un tour là où il y a des tortues. Voilà, nous allons faire un tour là-bas et c'est une île. Nous allons faire un tour pour aller visiter là où il y a beaucoup de jeunes qui se jettent dans l'eau et voilà. Et nous allons passer un bon moment ensemble avec Pauline et nous allons visiter pendant des jours cette magnifique ville de Zanzibar. Ben pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Je suis arrivé à Zanzibar. Là, nous sommes dans un grand marché de Zanzibar et nous allons passer, voir, visiter. Et je vais vous donner aussi les numéros de Pauline. Et parce que vous pouvez aussi l'appeler si vous voulez arranger un voyage en famille, vous voulez venir fêter votre anniversaire ici à Zanzibar. Ou bien vous avez besoin d'un séjour en famille, entre amis et pourquoi pas. Et moi, je vais vous conseiller d'être en contact avec Pauline et vous allez passer un bon moment. Moi, je vais déjà passer un bon moment et je vais vous faire visiter cette magnifique ville qui est Zanzibar. Parce que c'est une fièvre aujourd'hui. Tous les Quinois et Quinoises veulent maintenant venir visiter Zanzibar. Et nous allons même aller dans des plages mythiques qui sont ici et pour vous faire visiter les plages et la vie nocturne des Zanzibar et pourquoi pas et tout ce qui peut motiver que vous veniez venir visiter Zanzibar. Voilà. And here, this is the place where you can buy clothes. Clothes, yeah. Yes, and then this is the place. It has different categories now. Okay. They have separated it from women to men. Okay. Yes, from home decorations. Okay. Yes. I would like also to pass by the small street like that. It's a very famous here, Zanzibar small street. Okay. No problem. We'll go there. Yes. Okay, tell us about You can run around with this one. You can go around and turn around the same area. Really? If you don't know the street. Really? It's really complicating. Really? Yes. Voilà, je suis vraiment en plein Zanzibar, au grand marché des Zanzibar.
They told me also that you can buy very good, wonderful perfume here. Definitely, we have perfumes street, the shops for perfumes there. Let me go and show you the place where you can get it. Okay. Retailer and wholesaler. Okay. Okay, you people, you just see, and if you want to buy perfume from Zanzibar, you just make a town, just come and see it. This we can taste. Mishkaki. Okay. Yeah, mishkaki ya ng'ombe. Well, I want to taste. Karibu sana mishkaki. Mishkaki. Na hiyo pilipili. Pilipili? Pilipili na washa kidogo, unaweka mingi. Hapo una enjoy kabisa. 300 na huyo ndio muuza mishkaki. Anaitwa Muzungu. Majina nyuma Muzungu. Muzungu. Muzungu bena tu mjomba Raida, mjomba Pagwa, mjomba Tozi. Tozi mwenyewe ndo mimi. Mjomba Tozi. Mjomba Pagwa. Mjomba Tozi. Mjomba Tozi. Na majina matano. Una majina matano? Msalimia kwanza hapo. Asalamu alaykum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. I appreciate this place. It's very wonderful. Mjomba Raida. Karibuni bwana, kuleni mishkaki. Voilà, je suis en train de manger des brochettes de viande. Voilà, c'est très bon. Welcome to Zanzibar. Welcome to Zanzibar. Genuine people of Zanzibar. Shingapi? Mamangu sojero 300 tu. Kwa hiyo buku hapo. Wewe shingapi? Buku na ngapi? Umekula ngapi? Mimi miwili. Na baba miwili. Kuleni 7 kwa shilingi. 7 kwa shilingi. Again? We can have again. Piga 7. We are going. We are going. So, unyama ni mwingi. Streets. Unyama ni mwingi. Street foods in Zanzibar. We will find also a kind of place that they're selling it so many in the evening time. Yeah. I follow Zanzibar there. Yes. Yeah, I'll take you there. Hapo anatakiwa ile mingi. Frozani moja 2000. It's which meat this one? Beef? Cow. Beef. Cow, okay. Ng'ombe? Ng'ombe. Okay. Ng'ombe. Ng'ombe. Ng'ombe dume. Voilà la vie. C'est énormément wonderful. Hein? La vie à Zanzibar. Je pense que je vais passer un bon moment dans cette ville. Ready? Ndio pika kidogo. Pika. Nipike nini? Nipike mishkaki. Chukua pika. Sivyo hivi. Sivyo hivi. Welcome to Zanzibar. Thank you. Hivi. Nice. Okay. Bye. Thank you. Tata. Bye. Edna. Yani ilikuwa ni here there is Baibui. Shop for Baibui. Okay. Shop for Baibui. Okay. Voilà. Nous continuons notre balade. It's strong. No stronger. You want a strong one? No strong one. Not strong. Hata kama mlaini. A very soft one. No. No. After. The Darajani Silk.
c'est un marché, les marchés de Zanzibar. Et je pense que je vais passer un moment extraordinaire ici, dans cette ville, je le pense déjà. Voilà. Ndambu kaka. Ah, pâte. Voilà, ici il y a du maïs. Du maïs chaud, maïs chaud. You want that? Non. No. Put for me. C'est ça Zanzibar. Hein? C'est ça Zanzibar. On mange le maïs. C'est ça la vie à Zanzibar. Ici, les maïs, c'est comme ça. Hein? On met du citron et puis voilà. Merci. This is a new parking. Oh, really? Yes, it's a new one. Even these shops are new ones. Okay. Yeah. And we have put some symbols that you can take a photo. I love Zanzibar. Oh, yes, yes, of course. You love Zanzibar? Zanzibar is beautiful. Beautiful, very. Very. I love Zanzibar. Yeah, we have bajajis. Bajaji, okay. Yeah, we have bajaji. And moto. Yes. Boda boda. Here we call Boda boda boda. boda. Oh, okay. Here we call boda boda. This is among our biggest market. Okay. Yes. There. Yes. Okay. Here, when you say Darajani soup, Okay. this is the soup. Here it's special for fish. Okay. You wanna see fish? Wow. Tango. Very tasty fish. Okay. Very nice one. I will eat it. Today it's kuku. And this one we are going with just different partitions. Yes. Here it's for fish, there it's for meat. Yes. Ici, c'est les marchés de poissons. De l'autre côté, des marchés des viandes. Today it's holiday, so okay. it's big Muslim days. Yeah, so they're not in much. Here it's for meat. Okay. Here it's for meat. Wonderful meat here. You love meat? Too much. You love meat? Really? Yeah, it's for spices. Hello, welcome. Spices. Okay. Can get Hello, Là, my c'est les friend. marchés How des are you? goûts. You're good? Spice. Yeah, really Yes, I'm from very Black. good. Hakuna Matata. Come close, I want to explain you. My good spices here. We come after, no? Yeah. This canal, I know about the canal, yeah.
very good. Yeah, it's very nice for biryani, pilau, I know, I like. chai. Okay. Before to go back, I will come to see and buy some. Here I have a fish masala. Okay. See? Fish masala, the mix is like black pepper, coriander inside. Yeah. Also I have curry for vegetable. This curry for vegetable. You take 1 spoon, put in the vegetable, it's amazing smell. Very delicious, yeah. It's nice one. Also, come close, please. Also I have tandoori, this is special for barbecue. Okay. If you're cutting chicken a lot and have chicken, you go in kitchen and you make a barbecue. It's nice one. Yeah, it's very nice. Okay. Also have paprika. See, this is the paprika. It's very nice for soup. And make soup. Make this very nice. So here I have a cinnamon tea. Cinnamon tea. Yeah, this is the cinnamon tea. Smell. Wonderful. Mama, no, smell cinnamon tea. Cinnamon tea. Good. Yeah, you boiling water, you take a small spoon, you put in it, and it's little sugar. This how Very much? good. Wait, finish explain. This turmeric. This turmeric is Turmeric. nice. Yeah. Yeah, I it's know. People in Zanzibar they're using for face. even for Even stomach in the morning for Yeah. the detox. This one is nice for detoxination. Yes. You take this, you boil a cup of water, and then you take 1 spoon of this, and then you put it inside the water, and then you can take some slices of lemon inside of it, and then you drink it without having anything in the morning. The first thing in the morning, it's very good for detoxification. It's very good for the skin, On dit for que the body, ça c'est and pour everything. détoxiquer. you're ready to use it because I have very bien already pour- used it several times. I will come and buy it. It's like a medicine, even stomach. not today, Not today, tomorrow. and tomorrow. Because I just arrived today. So what's the time you come back? Maybe tomorrow or on Monday morning we come and I would like to have some Spicy. spicy. Right. Hakuna Matata. Hakuna matata. So if you come here to support me, I give you local price. Okay. Hakuna Matata. And if you want to your belly down, Yeah, yeah. Unataka kuondoa you can kitambi? help me. Yeah, yeah. You can take a Simmons seaweeds. Ah, okay. Yeah. Muonyeshe sana. Hello, seaweed. Pour baisser les ventres. Nice one. This you Pour can baisser les remove. ventres. Yeah, you can remove your stomach. Okay. Use like 2-3 weeks, can move. But Really? you don't fry it about to use it because you will flash much. You clean everything, oil everything clean. Okay. Yeah, so you can come flat. Okay. If you have some Also, like I have some strong for man. okay. So the woman, she going 3 times in the mountain, you not yet. You stand. Really? Yeah, sure. Where is it? I want to see it. Yeah, right. Bande komibali bota là, les hommes là. How is in a black seed, you know? You see? These These 2 things, but we have quarter and this is a quarter. This is nice. This is black seed, and this is ginger, pure ginger. I know it. And you take it pure honey. Then you put in the cup. Donc tu mélanges un peu les ginger ici avec ces produits. Zanzibar black et puis voilà, l'homme devient homme. Voilà, ça c'est You bien. know honey? Honey, yes, I Pure know. honey. Yeah, yes. Put inside together. Wow. Like that one. Oh, I know the honey. So when you mix it around evening time, 7 o'clock, you want to play with your shigarari. You see? Are you waiting like 5 minutes? Then Really? playing really reality Oh, my bro. game. Yeah. Tomorrow I come. I will need many things here because I will. Hakuna Matata. I'll support you. I'll support you. Don't worry. Oh, we go? But we come, huh? Don't worry. We come. Come today or tomorrow. Tomorrow. Okay. Let's It's better to go Stone Town. Okay. There are many historical of Stone Town. Oh, wonderful. fruits here. Bananas. Look at the mango. A very big mango. mangoes. Watermelons. Watermelon, big. Wonderful.
Vous savez, je suis en train de voir de bonnes choses dans ces marchés à Zanzibar. Et ça fait du bien de visiter Zanzibar. Et regardez-moi cette aubergine. Wow. Very big. Zanzibar. Hakuna Matata. Zanzibar. Voilà, je suis à... Ok. It's a holiday. It's a holiday today, huh? Yes, it's a Muslim day. I know. Yeah, he saw that there is so many people throwing around. Definitely. Starting tomorrow, yes. you'll get a surprise. Many shops will be open. Today are closed. Okay. Yeah. Here you Voilà. can get perfumes. Perfumes, okay. It's cosmetics. Okay. But many shops are closed today because of a holiday. Donc aujourd'hui c'est férié parce que c'est la fête des musulmans. Et c'est pour cela que c'est très calme. Vous allez voir que même les murs, tout ça, les couloirs, c'est ça Zanzibar. Les petits couloirs, c'est ça Zanzibar. Ouais, c'est ça Zanzibar. Ouais. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent de partout dans le monde. C'est ça Zanzibar. Tu peux t'acheter beaucoup de choses ici à un bon prix. This is kanga. Kanga. Yeah. This is kanga. Kanga. That what does it mean? This is like it's African fabric Okay. from Zanzibar. This From is Zanzibar. made in Zanzibar. It's Zanzibar. Okay. Yes. It's like a local wear. Yes, it's like vitenge. Wait, I But see. this is I see. a local. A local wax. Yes. Okay, kanga. Kanga, they call it kanga. This one. It's a kind big of one. a souvenir that somebody can bring to. Yes. Okay, And then this is the small one. the small one. Yeah. How they wear it? They have to. Kaka, unaweza kumuonyesha? You can design a dress. Okay. Yeah. There is this size. Two piece. Yeah. Okay. Can you design a dress? A dress. Okay, Yeah. I see. Okay. They wear that. Oh, they wear like that. Okay. Like a wrapper. So you can wear. Oh, you can also like that. Okay. Ah, nice. Voilà, sont de tissus locaux d'ici. C'est les tissus locaux de Kanga. Donc, un tissu vraiment local de Zanzibar. This one C'est is bon big pour les one. souvenirs. This one is like small one. Okay. Afterward, tomorrow maybe we go come again to. I will buy some souvenir to bring to my people. This one is nice. Really? Okay. You like this? It how much like that? It's How much the price? 20,000, $10. $10. Okay. Okay. This one is also This one is big, yeah? Hii ni kubwa. Voilà sont des pagnes, hein, des pagnes de tissus, tissus locaux de la Tanzanie, de quoi là, de Zanzibar. Donc voilà. This one you can make a dress. Yes. Any type of a dress. You see how big It's big and wonderful. Yes. It's a very wonderful design. You see? Yes. Wow. So you can make a dress. A Yeah. shirt, Yes, of course. whatever. Yes, of course. The color is nice. Very nice. I will come. We will come and buy it, because as we just came today, first to stroll around first, and tomorrow maybe we come again to buy. Okay. Thank you. Don't forget. I don't forget. My sister is with me. We come. Voilà Zanzibar, les rues de Zanzibar, là où on vend. Vraiment, c'est une ville millénaire. We take. Okay. Okay, bye. Tomorrow we come. Zanzibar, we come. Okay, Zanzibar, it's like just a small street like that, eh?
Il y a des petites rues comme ça, des petites rues des Zanzibar où que les piétons passent. C'est ça Zanzibar. Here they sell perfumes. Ok. Je suis à Zanzibar. Hakuna Matata, Zanzibar. Hakuna Matata. All these shops here Oh. is for cosmetics. Cosmetics, okay. You can see the other one there. All these cosmetics. Okay. You may know about the number for the population of this town? No, huh? No, now it has increased. It has increased, huh? It was now it's 1,000,025. Oh, 1,000,025. it's perhaps. Yes, it could be because it's a very big town also, no? Now, all this they're selling perfumes. The perfumes. Donc Yes. partout ici, ils vendent du parfum. Voilà, des bâtisses anciens. Voilà. This is the behind part of the market. Ok, behind part of market. Yes. Donc c'est here des they sell chicken. chicken. Ah, here only chicken. Only chicken. Ok, ici on vend que des poules. Some fruit. Ok. Tomorrow you will enjoy the most because most of the shops will be open. Ok. Today they close, and here there are some shops that are having spices. Ok. En tout cas, on va passer un bon moment à Zanzibar, hein, je vous assure, je vous jure. Zanzibar sera meilleur par rapport à tous les vlogs que j'ai fait, je pense. Parce que c'est une ville aujourd'hui prisée et beaucoup de Quinoises et Quinois aujourd'hui parlent que de Zanzibar. Et à travers ma sœur Pauline, nous allons vraiment visiter cette ville et voir ce qui se passe, qu'est-ce qui motive les gens à venir visiter Zanzibar. Tomorrow we find a lot of cars here. Okay. Tomorrow it will be the busy city. So only the Muslims that live in here or Christian also? A lot of Christians we are here. Okay. Tomorrow we'll see churches. That's why I told you it's better. Okay. Tomorrow we do Stone Town tours and Prison Island. That is much better. Okay. Because when you do Stone Town tour, that's you will see very big historical places. Okay. And it has a lot of explanation and very attractive, which Okay. it can help you to attract. Zanzibar. Maybe yale maduka ya huko. Hizi Tanzania. But like it has also like a supermarket, big supermarket have? No. Huh? Yeah, it's in Tanzania Mall. We have Tanzania Mall. Okay. We'll go there later. Now we eat? Yeah, she's hungry. Okay. We're supposed to have lunch meal. Okay. But you have to choose first or they No, they will come. by themselves. Yes. Yeah. It's not you choose, no? Even you choose. You can choose you. Because I have to choose by myself because I will don't know what to eat. You have to choose. This is biryani. Biryani. Yes. It's a nice one. It goes with the fish, with the chicken. Yeah. And this is what? This is pilau. Pilau. Yes.
And it's go with what? This is a mixing of cinnamon, Okay. cloves, Zanzibar spices. So it's getting the brown rice. Okay. It's very tasty. And this is the I think it's masala. This is Masala turmeric. rice. Turmeric. That's turmeric one. The And yellow what one. would you order for me to taste? Which rice that you I think propose biryani me is to? nice. This one? Yes, Okay. biryani. Biryani with what? This is which kind of leaf? This is the vegetables. Vegetable. Vegetable. It's So not this is changu fish, changu fish. the tasty fish in Zanzibar. Very tasty. Okay, I'll eat Then it. you choose. Do you want biryani? Biryani. Biryani. Biryani with the meat? No, but you said that the fish is very good. Tasty one. The fish is very tasty, but biryani goes with it. Una biryani nini kaka? Biryani. Adamu we. Ona Adamu, ile biryani ya nyama ya kuku. Ya kuku, chicken biryani. Chicken biryani. This one is nice. Mpe biryani. Ya kuku. Ana ya kuku. Oh, you want fish? Je sais pas. I don't know with what things that is done. Anaweza akapata biryani alafu akala na samaki? Bila shaka. Akapata biryani na samaki. Sawa. Biryani na samaki. Na wewe? Biryani na samaki kwa majani. Na pia hivyo. Okay, sawa. Kwa biryani na samaki ziwe mbili. Biryani samaki moja. Voilà, on va se mettre pour manger. Et je vais manger les biryani avec les samaki. Je vais manger les biryani avec les samaki. Et ça fait beau vivre ici, hein. Énormément plaisir. Je suis à Zanzibar. Et je vais manger les biryani avec les samaki. Je suis un peu fatigué aussi, hein. Je vais manger les biryani avec les samaki. Zanzibarian food. Biryani. Biryani. With this is changu. 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 Where is the changu? Changu. This is a changu fish. Yes, changu fish. Yeah, The this sweetest fish. biryani rice. Biryani rice. And with This is vegetarian. which kind of vegetable? It's, You don't it's mixing. mix it inside. Yes, mixing. And Chinese, what is this? spinach. This is a stew for biryani. Okay. Yes. It's nice, it's tasty. Okay, we are Yeah. going to test it. Voilà, je vais manger à Zanzibar. Je vais manger les riz biryani, les poissons, les fishes. Changu. Changu. Donc They call voilà, les poissons red changu. snapper. Ready snapper. Yeah. Okay. White. But White you don't have snapper. pepper? Pili pili. Ok. Voilà, du piment. Et voilà, je mange avec mes guides à Zanzibar. Et ça se passe ici, là. Est-ce qu'on peut me dire bon appétit, là? Voilà, Zanzibar. Voilà. Hakuna matata. Hakuna matata. Zanzibar ni njema atakayaje. Zanzibar ni njema atakayaje. Yeah. What does it mean? Zanzibar is beautiful. Anyone who wants to come is free to come. Okay. Yeah. Kwa hiyo akawa aja nini? Aja accept matokeo. Hana kumbukumbu. Ana kumbukumbu. Hana kumbukumbu. Ana kumbukumbu. Hana kumbukumbu. Zanzibar. Zanzibar kidogo kabisa. C'est what in Swahili? To do like that. Kitoko is what? Nzuri. Mzuri kabisa. Nzuri kabisa. Zanzibar ni njema. Zanzibar ni njema. Oh. Atakaye aje.
Atakaye aje. Zanzibar ni njema. Atakaye aje. Nous sommes bien en Gaï. Avec des Zanzibarites. Je suis avec des Zanzibarites. Oui. I'm with Zanzibarite people. Yes. Welcome to Zanzibar. Zanzibar. It's beautiful. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Yeah, that is very good. We are Jambo. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Jambo. Jambo sana. Hakuna Matata. Zanzibar ni njema. Hey. Matata. Nso barata bayate barata. De darajani chuku. Soko. Soko. Hakuna matata oyo nzambe na tokosuka wapi na hakuna matata. Voilà, on est vraiment, c'est l'ambiance ici à Zanzibar. On se promène à Zanzibar. Ah, on va vous faire visiter la vie à Zanzibar. Il y a plein de touristes de partout. Ça sort de partout carrément. Parce que Zanzibar, c'est une ville très historique. Même par rapport à la construction, vous allez remarquer que c'est vraiment Zanzibar. C'est des constructions très typiques arabo-persan. Voilà, nous sommes à Zanzibar. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Voilà, on se promène à Zanzibar. On va vous faire visiter Zanzibar. On fera les tours à Zanzibar avec l'ambiance des Zanzibar. What is this? It's a kind of slave East Africa trade. This is the one I was telling you that we can arrange and then you can come and see. Okay. That is the slave trade market. Okay. Yes. It's here that there was a former slave market. Yes. Okay. All negotiation was inside. Yes. Donc c'est ici que s'est négocié les marchés des esclaves, quoi. Les marchés d'esclaves. À l'époque, ça s'est passé ici. Slave Trade Exhibition. Donc ça se passait ici, que le monsieur comme comment encore il s'appelait, Tipo faisait ces trucs. Voilà. Parce que Tipo c'était ça son marché. C'est là où se faisaient les marchés d'esclaves à Zanzibar. Voilà notre promenade à Zanzibar, à Hakuna Matata. C'est vraiment une ville très touristique. Zanzibar, des restos partout, des grillades. Je suis accompagné avec Pauline et maman s'appelle comment? Edna, wonderful, a very wonderful smile. Ok, voilà des anciens jeeps. Voilà, on continue notre promenade à Zanzibar. Zanzibar, Hakuna Matata. Une cité très touristique, hein? Avec des ruelles, des petites ruelles. C'est ça Zanzibar. En Afrique aussi, nous avons nos sites touristiques, nous avons nos villes anciennes et touristiques énormément. Zanzibar. In this street, it's a restaurant. It is some movement by the night, huh? Yes, it's for restaurants. For restaurant. Okay. Yes, it's local foods. Local food. Indian foods, different type of foods. Here we have a restaurant and a hotel. Okay, restaurant and hotel. It's for Chinese people. Yeah, you like that. This place called Mkunazini. Mkunazini. Yes. Where? Here? Okay. Mkunazini. Oh,
I would like to stroll around the small streets like that. Sunni Madrasa School, c'est une école islamique. Voilà, c'est très, vraiment, ça me fait du bien d'être ici. Ça me fait vraiment du bien. Et pour moi, je dirais, la Tanzanie, c'est mon 36e pays visité de par le monde. 36e pays visité et 50e ville déjà visitée dans le monde. J'en ai visité autant. Regardez-moi des bâtiments très anciens. Très anciens. Voilà. Oh, j'aime des riels, des petites riels. Voilà, des petites riels, de petites riels à Zanzibar. C'est vraiment une ville ancienne et très historique et touristique. Et c'est comme ça que la vie s'organise à Zanzibar. Il y a plein de visiteurs partout, plein de touristes. Je pense que demain, voilà cette porte, magnifique. Ok. Defense. Okay. This one is Arabian doors. You must know it when it's Arabic. Okay, this is yeah, that is Arabic. You see? Arabic. Yeah. Okay. There's a word there. Okay, Arabic I see. language. I see. Yeah. There is some doors, Arab, Indians. And, Indians. This must be Arab, yeah? India. Yeah, Arabic. This is Arabian. You see? Okay. Yeah. He was living Arabian and Indians and local people also. Yes. Voilà, ici habité. They stay here. Okay. Playing. Okay, this was like it's like a middle place. Okay. For elders, they can stay there and they'll be joking, doing some. Okay. Voilà, c'est une place que vous pouvez rester. C'est quelque chose de centre là. Les anciens pouvaient rester. Et on trouve même les hôtels au-dedans. C'est très beau tout ça. Et des petites ruelles partout. Et la vie s'organisait comme ça. Et voilà de... That is the restaurant, the Rock. The Rock. Yeah. Okay. There's a Rock and then there's a... They have... okay. Have dinner and... Where? It's called Kendwa Rock. Okay. Thank you. Thank you. We turn around and come back after. Hakuna Matata. Yeah. Oh, God. I'm strolling around the Zanzibar street. Look at the Stone Town. It's called Stone Town. Stone Town. Ah, that one. Okay. Old houses, that's why they call it Stone Town. All these houses. It's old one. Old one. Okay. This kind of Indian door. Yeah. Okay. We are walking, nous marchons dans les ruelles des Zanzibar, des petites ruelles. Roman Catholic Church in Zanzibar. Where? That one. Okay. Yeah. Catholics. Yeah, Catholic. Okay, it's the first one.
This Catholic church. Wow, it's like the first Catholic church. Yes, yes. Voilà la première église catholique à Zanzibar. Elle est vraiment ancienne. Voilà. En Zanzibar, il n'y a pas seulement des musulmans. Il y en avait aussi déjà des chrétiens depuis longtemps. Et voilà l'église, la première église catholique de Zanzibar. Ok. Wow. Yeah, you see? It's for Marwan. Voilà les petites ruelles de Zanzibar. Et la vie s'organise. Il y a des présents, des souvenirs. Quand tu viens à Zanzibar, tu peux acheter, ramener dans ton pays. C'est vraiment une ville touristique. Il faut faire vraiment un tour. Et des anciennes maisons. À l'époque des colons indiens, des colons arabes habitaient les milliers. And those streets by night there is a light? No? Yes, It's dark or lightning? light, dark. Some Okay. places, yes, some places. But about the security, you can stroll around without having a problem with security? Yes. What is this? No, with the head. They are building, they are renovating. They are renovating. Okay. They are renovating. Là, c'était, je ne sais pas, c'est encore une banque. And Oui, évidemment, c'est une banque. the doors, Yes. that doors, it's symbolize the way of someone. For Okay. example, you are rich. Okay. You can identify Okay. with the door. Okay, the door will identify you. Okay. Donc, c'est qu'elle dit que des portes que nous voyons symboliser la richesse. Voilà. Donc, c'est lui qui était très riche, était symbolisé par sa porte. Voilà. What is this? All default. Okay. All the fourth. You Okay. can go there and check historical how when it was building, established, Okay. Portuguese, and then There is a hotel. that is hotel. Ça, c'est un fort. On saura bien. Voilà, Zanzibar. Ça, c'était un fort. Wow. C'est vraiment un fort. Je ne sais pas, ça faisait quoi à l'époque? C'était quoi? It was a kind of prison or something like that? Or just a fort? This was a farm. Only four. They were using to put slaves. Ah, they were putting slaves. Donc ici, on mettait les esclaves. Donc c'est un fort qu'on mettait l'esclave dedans. Voilà. Voilà, on peut s'acheter aussi quelques présents. On s'achète des présents. Nous sommes vraiment dans un fort. Et beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes. Et tous ces touristes amènent l'argent. Et l'argent qui va rester au pays. Voilà. C'est ça. Savoir gérer le tourisme dans son pays. Tout ça, c'est toujours dans un fort. Hein? Tout ça, c'est toujours un fort. Ça, c'est comme un théâtre. Ouais, c'est comme un théâtre.
C'est comme un théâtre entertainment. et c'est reposant. Donc derrière c'est les forts. Et là c'est comme un théâtre. Et ça se montre que c'est vraiment très ancien. Where we go now? This is the audience. Sometimes when we have a gathering, people they come here and watch movies, cinema, Okay. Here? entertainment. Yes, Okay, until today. yes. We Wow. do that when we have musicians come, entertainment, Sauti za Busara. Okay. Then we all gathering here and watch. Okay. But you have to pay. Yeah, I see. there is interest. Whenever we have an entertainment, we have interest. Oh, it's a kind of theater. Theater, ok. Et plein de touristes qui viennent de partout dans le monde, qui viennent visiter. We have to go out by here. Oui. So that is History of the place. Okay. Old fort erected by the Omani Arab about 117 from materials of a Portuguese chapel and the stone residence nearby besieged during civil disturbance 1753 and 1784, later used as a barrack and a prison and a repair shop for the Bububu Railway. Okay, railway. Wow. there are railway here. Okay. From here to Bububu. To Bububu. Bububu. That's why they call it boo boo boo, because their train was boo boo boo. Okay. That's why they call boo boo. Bububu. The train is a kind of the noise of the song. Yeah, Okay. the train. Okay. And this is Forodhani. You can see a lot of people there because of the holiday. Okay. You can Where they jumping? Where? There we are going. You can experience Urojo, Urojo. shawarma, Here. Zanzibar pizza, local The food, place, yeah. the place that you tell me to bring me to eat, it's here. Urojo. Yeah, it's here. Okay, we go to Urojo. Urojo in Zambia, and ici. That is the place where they were putting these orphans Okay, oh friends. Okay, staying there, but now they have shifted them. okay, They were under governments. ok, Yeah. ok. Voilà, on se promène et il paraît qu'ici il y a beaucoup de chats, des chatons. Forodhani. Beaucoup de chats partout, on va trouver ici. Others there. Voilà, beaucoup de chats on va trouver. En tout cas ici, les mangeurs de chats, s'ils arrivent ici, ils vont vraiment en finir. Urojo. Ok. Cape Town Fish Market. This is Forodhani, where in the evening, either it's a celebration or not, people they come to relax, to enjoy Ok. in the evening. Donc les soirs, les gens viennent se reposer, passer du temps. Donc the name is Roger. Urojo. Urojo. Voilà, comme c'est aussi la fête des musulmans, ils sont venus en nombreux, passer du temps ensemble en famille. Là, c'est Zanzibar. Et voilà, nous circulons Zanzibar, nous visitons Zanzibar. Voilà, là nous sommes à Urojo. 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 Donc ici, on mange des brochettes comme pas possible. À Urojo. Urojo. There, Okay. that's Babuka. There. Barbecue. The place that you are doing barbecue. Mwambie jiangalie hapa. Jamani mnaniacha Mr. Polite kweli? You say what? You This is oh, seafood. okay, seafoods. Okay. This one is prawns. As
sea prawns. And this one is octopus mixed calamari. Calamar. Yeah, mixed together. Okay. This one is calamari. Only. Yeah, it's a fish. Understand? After choosing any. Donc les fruits de mer. Hein. Donc il y a du calamar, il y a de... Octopus, calamari, prawns, calamari. Okay. Yes. This is seafood in Seafood. general. Okay. Yes. Or they will put it all together for you. If you choose, you select. Voilà you choose, les fruits de then they mer will put it. qu'on mange avec le pain sans levain. Et puis de la viande. This is for This one is chicken. 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 Masala. With duck. Duck tandara, also chicken live. Okay. And this is what? Bready fruits. Okay. Okay. Okay, throw it around and we'll come to buy, okay? We are coming, don't worry. Voilà. Nous sommes en train de nous promener. C'est la fête à Zanzibar. Oh, I'm alright, God. Where from? No, we are throwing it around. No problem. I have different something for my table. Just explanation. Don't mean to buy. But we first finish to throw it around. You follow me. What is it? We are coming, we are coming. Oh, you This is Porojo. Porojo. Porojo is this one. Yeah, that's what mix Porojo. Porojo? Yeah. Porojo. Mix spice potato. Okay. And here is the falafel. Falafel. We have beef. And Okay. the cassava manioca. And here is the. Where is the Orojo? Where is it? Said and the beef over there. Orojo. It's just like a soup and mix everything inside. Everything inside. Orojo. Potato, meat. Mama, can you? Orojo. Okay. We come and test it. Orojo. Oh là là, c'est beau ici. Ah, it's a wonderful place. Oh, faut faire un tour. Voilà le soleil dormant. Ici, on mange du shawarma Brits. Voilà. Et voici les canaux. Voici des canaux qui fait face à la mer. Je pense que c'était placé là pour la défense de la ville. Et c'était aussi pour protéger. Ok. Ok. Hey, they finished? No, not yet. Oh. they're still jamming. Okay, let's go. We are going there? Ouais, là nous allons voir les jeunes là qui sautent. Zanzibar. Là nous continuons notre vlog sur cette ville touristique de Zanzibar. J'ai vu Orojo. Là j'appelle mon petit Junior Kumbozu, le cordon, qui m'a demandé de venir voir les jeunes gens qui sautent. C'est ici, c'est très célèbre et leurs vidéos sont devenues très virales. Welcome to Zanzibar. Name Mr. Jumpy Jumpy number 1. Hello, how are you? I'm fine, fine. Say, name Mr. Jumpy Jumpy. Welcome to Zanzibar. Say enjoy your honeymoon vacation. Say happy birthday. Wait, what is the name? What's the name? Sorry, sister. Pauline from where? From Zanzibar. Oh, Pauline from Zanzibar. Say brother. Let me show you. No, no. Like this. Zanzibar, hakuna matata. we know about. Welcome to Zanzibar. Right. Say after finish Jambo song. After Okay. finish just support for team leader. Yes. Okay. Okay. So you ready? Okay, brother. Let's And the go. support is how much? Yeah, and the support is for team leader. For Oh. sharing for tip. Okay, let's go. How much? listen, cameraman. You have to ask Say me. enjoy honeymoon. Yeah, you just tip us. System fanyie 30,000 shilling. You say? 30,000 shilling. Tuko wengi tunafanya ante mwenyewe utaona hapo kwa. 30,000. Yaani nisikilize unasema wewe unaposema tunalipia pale na umeme. Nyingine tunani. Say from where brother? From Tanzania. Oh, from Tanzania? From Mwanza. Mwanza? Yes. Mwanza mbona ungechi? Lock City. Yeah. I like to say Lock City. Yeah. Say Mwanza. Yeah. Say Mwanza. Say what is the name?
Mr. Ari. Mr. Ari from Mwanza, welcome to Zanzibar. Okay. Zanzibar, Hakuna Matata. Habibi, welcome to Zanzibar. Say after finish, say Jambo But Jambo not 30. 30 is too much now. Okay, it's 20, it's okay. No, 10. $10. But there is $10. no 10 shilling. Oh, wait. Okay, it's 20, it's okay. No, okay, 10. Let's go. Sister brother, say 1, 2, 3, 4, 5. The team. Okay. For sharing, my brother. Just support for team, brother. Listen to me as I give camera. This is my phone. Listen to me as I give my phone. Just give my phone for me. The cameraman. Oh. Yeah, let's go. No problem. Let's go. Oh. Johnny! Take this. Johnny! 10,000. They would not ask more. 20,000. 10. Yeah, they said, Eric, welcome to Zanzibar, Kuna Matata, Oh. and then they jump. No, they have to wait first. I didn't give them my really name. You didn't give them The really name. You wanted to be in your Okay, brothers, no problem. Say official, say name team leader. But No matter 10,000. He's just Angalia, 10,000. Voilà, je vais assister. Yes? You want them to record you. Then No, me, I will jump. No. they're jumping. Then they jump themselves. And then. Let me record. Okay. It's recording already. Brother, who did talk about something? Show here now. Okay, ready, brother. Peleka pale. Huyu hapo Okay, brother, wait. ana sehemu mbili. Mambo letu liko wapi? Wewe kanati bango basi. Bango pia hapo kibao bwana. Okay. Jamani. You can go. Watu watatu. You stand there. Watu watatu tu jamani, umo jamani. Kazi yangu kasema nini? Okay. This one. How to me? Then can you use this one? No. Okay, maybe this also. You get this one. Babu, shule kauli hiyo babu. Siseme hivyo babu. Now it is good. Jamani hapo msikae. From Congo, welcome to Zanzibar. Salamu alaikum. Habibi, welcome to Zanzibar. Just like that. 15,000. Just like that. 15,000. Another one. Just like that. No, it's okay. It's okay? Yeah. Voilà. No, yes, I have it.
Oh, c'est beau. It's very wonderful. Ah, you like it? Very. You followed it already? Yeah. Continue. Là, nous sommes à Zanzibar, c'est l'ambiance des Zanzibar. Et voilà, nous voyons les jeunes. Tu viens, tu donnes quelque chose. Ils te souhaitent carrément welcome to Zanzibar, moyennant 5 $, moyennant 10 $. Et ça se passe à Zanzibar. C'est l'ambiance des Zanzibar. It's next video. Yeah, but I think that is no problem. You have to support Say one more problem, no problem, my brothers. Okay. One more is okay. One more. No, it's okay. For that money or? One more is a team leader. No, it's okay for that. Okay. And let's pass this one. We go for Roger. You are filming. Ok, voilà, nous continuons notre balade. Nous sommes à Zanzibar. Yep. Et voilà, ça fait beau vivre. Je me promène, j'ai vu le jeune se jeter dans l'eau et ça m'a énormément fait plaisir. Voilà. Ici, je pense que c'est un camp militaire et nous continuons notre balade. On visite Zanzibar et ça fait beau. C'est le samedi aujourd'hui, nous sommes samedi le 7 juin 2025. On visite Zanzibar. On visite Zanzibar, les jeunes sont venus passer du temps, prendre de l'air. Et voilà. Nous on continue notre visite, ça fait du bien. So here, this one, from here, it's historical places. Okay. And that one, it's king houses. King Houses. Okay. Yes. Donc This one. le palais royal. Yes, the palace. Palace royal. Okay. Yes. From what time they has a king here in Zanzibar? Yes, and it has the bridge, which bridge. is going straight until to the other big one, that one. There is a there. bridge here Yes. to go. Straight until to that big one there. He was using to pass with the car inside. Inside Yes. So it's going to that. that palace. Yes, that big palace. Palace. Okay. Starting from here, and inside here it has his memories car. Memories car. Very nice car. Inside. But today I think they are closed. Ok. Donc ça c'est le palais royal de l'époque. Et ils me disent qu'il y avait tout un pont qu'on pouvait quitter ces palais jusque de l'autre côté. Il y a même un pont. Il y a, tu pouvais emprunter un viaduc pour quitter ici jusque de l'autre côté. Donc c'est le palais royal de l'époque. Et ce qui est écrit là-bas, c'est Njumba la Wanashi Forozani People's Place Museum. Aujourd'hui c'est... So when they open inside there, there is cars. Ok. These cars. Citizen. Yes. Ok. People's Place Museum. Ok. Welcome to the museum palace. Now just Non. Ils disent qu'il faut payer 10 $ pour entrer, mais on n'a vraiment pas besoin d'entrer. Nous, on veut visiter et regarder tous ces vestiges de l'époque.
Et de l'autre côté,